A fabulous Thursday evening for everyone. Hi. අද අපේ පළවෙනි idiom එක තමයි a walk in the park. Idiom එකක් කියන්නේ මොකද්ද? මතු පිට අදහස නෙමෙයි තියෙන්නේ. කාලයක් තිස්සේ බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයෝ පාවිච්චි කරන මේ වගේ phrases. Yes sir. A walk in the park කියන්නේ පාක් එකේ යන ගමනක් නෙමෙයි, ඇවිදීමක් නෙමෙයි. ඉතා පහසු දෙයක්. ඉතා ලේසි දෙයක්. හරි. මේ හා සමාන idioms මම ඊට කලින් කරලා තියෙනවා. කාටද මතක? A cakewalk. Yeah, a cake walk. Very good. A piece of cake. Cake walk. හරි. A cake walk කියන්නේ a piece of cake කියන්නේත් මේකටම තමයි. ඉතා පහසු දෙයක්. හරි. එහෙනම් a cake walk කියන්නේත් මේකමයි. ඒ වගේම a piece of cake කියන්නේත් මේකමයි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඉතා පහසු දෙයක්. හරි. බලමු පළවෙනි උදාහරණය. I am a mathematical genius. මම ගණිතයට ඉතා දක්ෂ කෙනෙක්. එතන mathematical කියන්නේ adjective එකක්. ගණිතයට genius කියන්නේ ඉතා දක්ෂ කෙනෙක්. මම ගණිතයට ඉතා දක්ෂ කෙනෙක්. For me, මට නම්, for me කියන්නේ මට නම්, this sum කියන්නේ මොකද්ද? ගාන. මේ ගාන is a walk in the park. මට නම් මේ ගාන is a walk in the park කියන්නේ ඉතා පහසු දෙයක්. මට නම් මේ ගාන walk in the park. ඉතා පහසු දෙයක්. හරි. I am a mathematical genius. For me, this sum is a walk in the park. මේ ගාන ඉතා ලේසි දෙයක්. හරි. හරි නේද? හරි. Next example. අපි ඔක්කොටම ඉංග්‍රීසි ගොඩක් ලේසි. කොහොමද කියන්නේ? We are all English. English is a walk in the park. අපි ඔක්කොටම කියලා කියන්නේ for all of us. For all of us. අපි ඔක්කොටම ඉංග්‍රීසි. English is a walk in the park. හරි ඉංග්‍රීසි ඉතා ලේසි. පාක් එකේ ඇවිදිනවා වගේ කියන්නේ ගොඩක් ලේසි කියන එක. අපිට නම් ඉංග්‍රීසි ගොඩක් ලේසි. For all of us අපිට නම් ඉංග්‍රීසි ගොඩක් ලේසි. හරි. ක්‍රීඩකෙක් ගමු. මෙන්න මෙයාට නම් ක්‍රිකට් ගොඩක් ලේසි. උදාහරණ දාලා කියන්න බලන්න. for ක්‍රීඩකගේ නමක් දැම්මා. ක්‍රිකට් ගොඩක් ලේසි. සංගක්කාර කුමාර සංගක්කාර ක්‍රිකට් is walk in the park. Walk in the park. යා අපි ලියමු එහෙනම් කාගේ නමක් දාලා. අපි ලංකාවේ කෙනෙක් දාමුනේ පොඩ්ඩක්. for දිනේෂ් චන්දිමාල්. දිනේෂ් චන්දිමාල්ට නම් හරි ක්‍රිකට් is වෙනවා is කියන්නේ වෙනවා a walk in the park. ක්‍රිකට් ඉතා ලේසි දෙයක් වෙනවා යාට නම්. හරි. Hello sir. Oh wait ඉන්න මම examples දෙන්න අවස්ථාව දෙන්නම්. හරි. මට නම් විභාගෙ ඉතා ලේසි වුණා because I hit the books. මතකනේ hit the books පාඩම් කළා අධ්‍යයනය කළා. හරි. විභාගෙ ඉතා ලේසි වුණා කොහොමද කියන්නේ? The exam විභාගෙ වෙනවා නම් was නේ වුණා නම් sorry වෙනවා නම් is නේ am is කියන්නේ වෙනවා වුණා කියන්නේ was were වුණා කියන්නේ was ගන්නවා විභාගේ වුණා a walk in the park ඉතා ලේසි දෙයක්. හරි for me මට නම් විභාගේ ඉතා ලේසි වුණා. simple. okay are you willing to give me examples? උදාහරණ දෙන්න කැමති නම් අත උස්සන්න. okay kitnuka. For me, Zoom logging is a walk in the park. okay very good. Dinet. For all of us, reading a book is a walk in the park. very good. Manuja.
For me, science is a walk in the park. Okay, Naveen or Saveen. For me, cricket is walk in the park. Cricket is a walk in the park. Omal. For Ronaldo, for Ronaldo is football is a walk in the park. For Ronaldo, football is a walk in the park. Ita lesi deya. Tanula. For me, understanding of architecture designs are walk in a park. For understanding you take a vachana is kila danna. Is walk in the park. Very good. Januki, Hari Januki. for me, science is a walk in the park, but for my friend, it is not a cakewalk. Very good. Sehan, Hari Sehan. for living diagram, ball is a wall in the park. Okay, Nadun. Nadun. For our class monitor, control student is walk in a park. Control link කියලා ගන්න. Control කිරීම. හරි. පාලනය කිරීම controlling කියලා noun එක ගන්න. හරි. සෙනුක්. For me, writing essay is work in the park because I am reading books. Yeah, very good. හරි. හරි මම අපහු අවස්ථාව දෙන්නම්. හරි. Prasadi. හරි. අවස්ථාව දෙන්නම් ඉන්න. ඔක්කොටම අවස්ථාව දෙන්න. හරි ඊළඟ ඒවාදී මම අවස්ථාව දෙන්නම්. Now stop. හරි. කොහොමද කියන්නේ අවසාන එක? මේ රේස් එක දිනන එක ඔහුට නම් ඉතා ලේසි දෙයක්. For he, the race is walk in the park. ඔහුට නම් for him. ඔහුට නම් මේ object pronoun එක ගන්න ඕන. he නෙමෙයි him. ඔහුට නම් අනුත්ත කරලා ගන්න. ඔහුට නම් ඉන්නේ දිනනවා කියන්නේ win. දිනීම ජයග්‍රහණය කිරීම ing දාලා හදනවා. winning ජයග්‍රහණය කිරීම the race mute කරගෙන ඉන්න ඔයගොල්ලෝ winning the race එක දිනන එක. අර හිම් එකට පස්සේ කොමාවක් කියනවද? අර for him කියන එකේ මොකද? ඔය පස්වෙනි වාක්‍යයේ for him කියනකොට කොමාවක් කියනවද? ඔව් තමයි තියෙනවා. for him ඔහුට නම් winning කියන්නේ ජයග්‍රහණය කිරීම race එක දිනන එක ඉතා ලේසි දෙයක්. Usain Bolt winning the race is a walk in the park. mute කරන් ඉන්න. යන්න ඕනද? stop. mute කරන් ඉන්න කවුද? අයින් කරන්න යනවා සද්ද එනවා නම්. හරි. සදව example එකක් දෙන්නද? හරි කියන්ටක් ගාලා. My younger brother all subject is a walk in the park because he is every now and then hit the books. He hits the books every now and then. එහෙම කියන්න ඕන. For my younger brother all the subjects are a walk in the park. නැත්නම් all the subjects නැත්නම් every subject. හරි. ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතා ලේසි දෙයක්. හරි. Now stop. Example එකක් දෙන්න. ඊළඟට ලියා ගන්න at sea. මම මේකේ අවස්ථාව දෙන්නම් අනිත් අයට. හරි. at sea කියන්නේ මොකක්ද? සාමාන්‍යයෙන් at sea කියන්නේ මුහුදනේ. මේ මුහුදේද? No, sir. තේරුම දන්නවද? මේකත් idiom එකක්. අර raining cats and dogs වගේ තමයි idiom එක. හා? විශාලයි. නෑ විශාලයි නෙමෙයි. try කරන්න. හරි මේක තේරුම මාරුයි. මොකක්ද? අයියෙන්. නෑ. විශාලයි. අවුල් වෙලා. කරදරයක. නැත්නම් ව්‍යාකූල වෙලා. ඇයිසෝක reading cats and dogs වගේ කිව්වේ? ඒ කියන්නේ idiom එකක් නේ. මතු පිට තේරුම නෙමෙයි තියෙන වෙනස් තේරුමක් තියෙනවා. Okay sir. සාම්ප්‍රදායික යෙදුමක් ඉංග්‍රීසි ජාතිකයන්ගේ. හරි. ඔයාලට කිසි දෙයක් තේරෙන්නේ නැත්නම් හැමදේම අවුල් වෙලා වගේ එනවා. මේක තවත් තේරුමක් තියෙනවා කර කියා ගන්න බෑ. කර කියා ගන්න දෙයක් නෑ. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කර කියා ගන්න බෑ. ඔව් කියන්නේ. සර් මං අදාළව ඔය ලියා ගන්න ඕනේද? ඔව් ලියා ගන්න. කර කියා ගන්න දෙයක් නෑ. ඒ වගේ තේරුම් මේකට තියෙනවා. හරි. අවුල් වෙලා ව්‍යාකූල වෙලා කිසි දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ. ඔය වගේ තේරුම් තියෙනවා. හරි.
මට කිසි දෙයක් තේරුම් ගන්න බෑ. හරි මම අවුල් වෙලා ඉන්නේ. කරුණාකරලා මට උදව් කරන්න. කොහොමද කියන්නේ? I can't understand because I am at the sea. කියන්න මෙහෙම. I am at sea. I am at sea කියන්නේ මම ව්‍යාකූල වෙලා. හරි? අවුල් වෙලා ඉන්නේ. කැළඹිලා ඉන්නේ. කිසි දෙයක් තේරුම් ගන්න බෑ. කර කියා ගන්න දෙයක් නැහැ. ඒ අදහස් සියල්ල මේකේ තියෙනවා. එක තේරුමක් නෙමෙයි මේ තේරුම් සියල්ල තියෙනවා. හරි? I am at sea කියන්නේ මම අවුල් වෙලා ඉන්නේ. හරි I am at sea මුහුදේ නෙමෙයි. කරුණාකරලා මට උදව් කරන්න. Please help me. කිසි දෙයක් තේරුම් ගන්න බැරි මේක තියෙනවා. කිසි දෙයක් තේරුම් ගන්න බැරි අදහස මේකේ තියෙනවා. Please කරුණාකරලා help උදව් කරන්න me කරුණාකරලා මට උදව් කරන්න. හරි. ටීචර් ඔහුගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇසූ විට ඔහු අවුල් වුණා. කොහොමද කියන්නේ? අතීත කාලේ. When the teacher asked the question from him, So when කියන්නේ විට teacher ඇහුවා. The teacher ඇසුවා නම් asked. හරි? ඇහුවා. when කියන්නේ විට. එහෙනම් teacher ඇසූ විට. when the teacher asked, teacher ඇසූ විට. ඔහුගෙන් from අවශ්‍ය නැහැ මෙතෙන්ට. කෙලින්ම හිම් ගන්න පුළුවන් ඔහුගෙන්. a question ප්‍රශ්නයක්. teacher ඔහුගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇසූ විට. මොකද උනේ යාට? එයාකට උත්තරේ දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මොකද වෙන්නේ? he was he was at sea. ඔහු මුහුදේ හිටියා නෙමෙයි. ඔහු අවුල් වුණා. ඔහු ව්‍යාකූල වුණා. කර කියා ගන්න දෙයක් නැති වුණා. he was at sea. මේක තවත් ලස්සන කරලා කියනවා he was all at sea කියලා. මේක තවත් එතකොට අර හොඳටම අවුල් වෙලා කියන අදහස එනවා. all දැම්මා. හොඳටම අවුල් වෙලා හිටියේ. හොඳටම ව්‍යාකූල වෙලා කර කියා ගන්න දෙයක් නැතුව හිටියා. he was all at sea. දැන් හිටියානේ. හිටිය නිසා was ගන්නවා අතීත. ඉන්නවා නම් am හිටියා නම් was. හරි ටීචර් ඔහුගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇසුව විට ඔහු ව්‍යාකූල වෙලා නැත්නම් කලබල වෙලා කිසි දෙයක් තේරුම් ගන්න බැරුව හිටියා. ඒකයි තේරුම. හරි. දසුන් හොඳටම ව්‍යාකූල වෙලා හිටියා. ප්‍රවෘත්ති ඇහුවට පස්සේ නැත්නම් ආරංචිය ඇසුවට පස්සේ කොහොමද කියන්නේ? දසුන් හිටියා නම් was හිටියා all at sea. ඒ කියන්නේ හොඳටම ව්‍යාකූල වෙලා. හරි හොඳටම අවුල් වෙලා හිටියා. දසුන් was all at sea. දසුන් හොඳටම අවුල් වෙලා හිටියා. ප්‍රවෘත්ති ඇහුවට පස්සේ නැත්නම් ආරංචිය ආවට පස්සේ ඒ කියනවා පස්සේ නම් after පසුව ඇහුවට පස්සේ hearing the news. after එකට පස්සේ verb එකට ing ඕන. හරි ඒක නීතියක්. after hearing ඒ කියන්නේ ඇහුවට පස්සේ the news එක ප්‍රවෘත්තිය නැත්නම් ආරංචිය news ප්‍රවෘත්තිය හෝ ආරංචිය. දසුන් හොඳටම අවුල් වෙලා හිටියා කිසියම් ආරංචියක් ඇහුවට පස්සේ මොකක් හරි bad news එකක් වෙන්නේ නැති. හරි. උදාහරණ දෙන්න කැමති නැතද සර්? සර් තමකි එක්සැම්පල් එකක් දෙන්නද? සර් තමකි එක්සැම්පල් එකක් දෙන්නද? තමයි කියන්නේ. I was in at sea because running with Usain Bolt. I had to run with Usain Bolt. Very good. I was at sea. හරි. Sir, may I take නම example? කියනවා වෙයි. අත උසන්න. example අත උසන්න. අශ්මි. When my friend looked at the mathematics paper, she was at the sea. At sea. Very good. Januki. My sister is at sea since she lost her train of thought. Very good. Prasadi. Prasadi. Sir, can I give example? Okay, Dinesh. My friend was at sea when I told him to ride the bike. Very good. Sir, Tanula. හරි තනුඩ. He was on the rocks. Therefore, he was at the sea. Very good. At sea. ද දාන්න එපා at sea. නිකම්ම at sea කියන්න. Very good. චමුක්. He was at the sea because his company is on the rocks. Very good. ද දාන්න එපා. හොඳේ නිකම්ම at sea. තරුල්යා.
Karulya. He was all at sea because he got low marks at the term test. Very good. Chanuti. My mother was all at sea after hearing the gypsies leader is kick the buckets. After hearing, එකට kick the bucket දාන්න එපා හොඳේ. හරි. After hearing the death of the gypsies leader and the leader of the gypsies band. හරි. kick the bucket දාන්න එපා ගෞරවයක් ඇති ඒවට. හරි. හරි කියන කිව්වද? Excuse me, sir. My best friend is all at sea because he did not do his homeworks. Very good. Hello, sir. Sadanjana. හරි කියන්නක් ගාලා. She was all at the sea after hearing her O-level result. Okay. හරි. My mind is all at sea because watching horror films. Okay. If you hit the books, okay, wait. If you hit the books always, what will happen? You won't be at sea after hearing your results. You will be over the moon. හරි. අපිට පාඩම් කළොත් හොඳට අධ්‍යයනය කළොත් ඔයා over the moon වෙයි at sea නෙමෙයි. ගොඩක් සතුටුයි. Januki. හරි. Now. හිරුක කියන්නේ හිරුක. Senuti will at sea because she didn't her homework. Her homework. එහෙමයි. Will be at sea because he didn't do නැත්නම් she didn't do her homework. කියන කිව්වේ. එහෙනම් she didn't do her homework. හරි. Now stop. හරි. Now stop. හරි. අද ගොඩක් වැඩ කරන්න තියෙනවා. හරි. Next one. Excuse me, sir. ඔව් ඉන්න. Okay. ඩිබේට් එක 4:40ට වගේ පටන් ගමු. 4:40ට වගේ. Okay, sir. හරි. කොහොමද කියන්නේ? අපි විදේශ රටකට ගිහිල්ලා ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. ඔයා පිට රටකට ගිහිල්ලා ඉන්නවා. අපි විදේශ රටකට ආපු දවසේ සිට අකණ්ඩව අපි අවුල් වෙලා තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. ව්‍යාකූල වෙලා කර කියා ගන්න දෙයක් නැතුව අලුත් පරිසරයක්. ඒක නිසා කොහොමද කියන්නේ ඒක? හරි. ඔන්න අලුත් වචනයක් කියලා දෙනවා ever since. Ever since කියන්නේ සිට අකණ්ඩව. එදා සිට අකණ්ඩව. ඉගෙන ගන්න since කියන්නේ සිට. එතන ever කියන්නේ කවදා හරි නෙමෙයි අකණ්ඩව කියන්නේ. ever since නිතරම බ්‍රිතාන්‍යය පාවිච්චි කරන දෙයක්. ever since කවදා හරි සිට අකණ්ඩව. එදා සිට මේ දක්වා. අතීතයේ සිට මේ දක්වා. ever since. සිට අකණ්ඩව කවදින අකණ්ඩවද? අපි ගියා කියලා කියනකොට moved. මෙතන moved කියන්නේ ගියා කියන්නේ. අපි ගිය දවසේ සිට අකණ්ඩව කොහෙටද? to a foreign country. විදේශ රටකට. යගන්න මාත් එක්කම. අපි විදේශ රටකට ගිය දවසේ සිට අකණ්ඩව මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔන්න අලුත් දෙයක් කියලා දෙනවා we have been. We have been කියන්නේ ඉඳලා තියෙනවා කියන්නේ. been කියන්නේ ඉඳලා have කියන්නේ තියෙනවා. අපි ඉඳලා තියෙනවා at sea. මොකද නෙමෙයි. කිසි දෙයක් කරගන්න බැරුව අවුල් වෙලා වගේ ඉඳලා තියෙනවා. අලුත් පරිසරයක් මිනිස්සුන්ව දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අවුල් වෙලා වගේ තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි විදේශ රටකට ගිය දවසේ සිට අකණ්ඩව අවුල් වෙලා at sea කියන්නේ අවුල් වෙලා ඉඳලා තියෙනවා. මේ have been කියන්නේ කාලයක් තිස්සේ ඉඳලා තියෙනවා කියන එක. අලුත් දෙයක් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. Sir. ඔව් කියන්න. Sir සාමාන්‍යයෙන් since කියන්නේ නිසා කියන එක නේද? නිසා කියන තේරුමක් තියෙනවා. මේ තව තේරුමක්. එක වචනයකට ගොඩක් තේරුම් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වල. නිසා කියන තේරුමක් තියෙනවා. හරි. හරි. last one. එයා දැන් අවුල් වෙලා ඉන්නේ. හරි. ඔහු දැන් අවුල් වෙලා ඉන්නේ ඇයි ඒ? එයාගේ ආදායම් මාර්ගය නැති වෙලා. ඒකයි හේතුව. කොහොමද කියන්නේ? He is now because he lost his money. Then butter. Yeah. He is all at sea. All at sea කියන්නේ අවුල් වෙලා. ඊළඟට ගොඩක් අය එහෙමනේ. අවුල් වෙලා වගේ තමයි ඉන්නේ. So foreign country කියන්නේ මොකද්ද? foreign country විදේශ රට. foreign කියන්නේ විදේශ. පිට රටක්. විදේශ. හරි. He is all at sea. ඔහු සම්පූර්ණයෙන්ම අවුල් වෙලා ඉන්නේ. ඇයි ඒ? හේතුව කියනවා as දාලා නිසා because දාන්නත් පුළුවන්. මොකක් නිසාද?
He lost his bread and butter. He's lost his ඔහුට අහිමි වුණා. He lost. නැත්නම් has lost කියන පුළුවන් present perfect වලින්. නැත්නම් he lost. ඔහුට අහිමි වුණා. ඔහුගේ ආදායම් මාර්ගය මොකද්ද? ඔහුගේ නම් his ආදායම් මාර්ගය bread and butter. bread and butter. His income. bread and butter කියන්නේ එයාගේ ආදායම් මාර්ගය කියන එක. එයාගේ රස්තාව. His job. චේතන එක්සැම්පල් එකක් ඔහුගේ ආදායම් මාර්ගය. හරි චේතනා කියන්නේ My friend is at the sea because school exam is today. හරි very good. මේ Hello, අපි sir. සාමාන්‍යයෙන් Some example grammatically එකක් ලියද්දී දෙන්නද? at the sea කියලා දානවා තමයි ඇත්ත. හැබැයි මෙතෙන්දී ඒගොල්ලෝ at sea කියන එක the දාන්න නැතුව කියන්නේ. හරි. the දාන්න එපා මේ phrase එකේදී විතරක්. වෙනත් අවස්ථාවලදී the දාන්න මේකෙදී the දාන්න එපා. Hello, sir. May I සර් have an තව බුදු example? එක්සැම්පල් එකක් කියන්නද? හරි. සර් අතුසන් තව වටයක් එනවා අතුසන්. හරි. නෙතුජ උදාහරණ දෙන්න කැමති නැහැ අතුසන්. නෙතුජ I was in හරි. නවීන්. හරි නවීන්. Teacher pointed out the him mistake. After that, he was at sea. very good. නවීන්. Lanka is all out for 100 runs and they are all at the sea. yeah okay දැන් ඉන්නවා නම් එහෙම කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් හිටියා නම් they were all at sea. හරි. Hello, sir. May I tell example? හරි ජනක කියන්නේ My sister is quite at sea in max. She can't solve a single problem. okay so So Tamla. she is all at sea. හරි. Yes, sir. රන්තිලු Is all at sea. She is all at sea. He is all at sea in exam because he don't read the books every now and then. very good. he doesn't. සර් තව විදිහට එක්සැම්පල් එකක් දෙන්නද? හරි කියන්න තමයිදු. Most of the people are at sea as these days due to the COVID-19 pandemic. most of the people are at sea these days due to the COVID-19 pandemic. okay very good. හරි අපි එන ඊළඟට යමු. shall we move on to the next one? සර් සදේ Okay, එක්සැම්පල් sir. හරි සදේවික් මට කියන්න. His younger sister was at sea teacher looking for homework. okay when the teacher is looking for homework. okay homework කරලා නැහැ එහෙනම්. හරි. අපි එන ඊළඟට යමු. එහෙනම් මේවා මතක තියාගන්න හොඳේ at sea කියන්නේ අවුල් වෙලා. මේවා සාමාන්‍යයෙන් මම ළඟදී තීවක ඇහුවා මේක කියනවා. at sea කියන එක. හරි. නිතරම ඉංග්‍රීසි කතා කරන අය පාවිච්චි කරන දෙයක්. හරි. ඊළඟ එක තමයි way too much. දන්නවද මේකේ තේරුම? මොකක් හරි දෙයක් අනවශ්‍ය විදියට way too much. අනවශ්‍ය විදියට ඕනාවටත් වඩා. yeah. ගොඩක් වැඩි. හොඳටම වැඩි. ඕනකට වඩා වැඩි. ඒකයි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ way too much කියලා. ඕනකට වඩා වැඩි. හරි ලියා ගන්න. way too much. I wrote it, sir. හරි ඒක තේරුම තමයි ගොඩක් වැඩි. හොඳටම වැඩි. ඕනකට වඩා වැඩි. එහෙම කියනවා නේද? හරි you are way too much. ඕනකට වඩා වැඩි. කියලා ළමයින්ට කියන්නේ. හරි. හිතන්න මේක. හරි. කෙනෙක් ඉන්නවා හොඳටම නිදා ගන්නවා. තදින් නිදා ගන්නවා. හරි. ඔහු තදට ගන්නවා පැය 10ක් තිස්සේ. ඒක ඕනකට වඩා වැඩි. කොහොමද කියන්නේ? He is like a sleep like a dog. So he is way too much. it's way too much. හරි. ඔහු නිදා ගන්නවා නම් පුරුද්දක් වශයෙන් මේක මේකේ පුරුද්දක්. simple present යන්න. නිකම්ම verb එක දාන්න. he sleep ඔහු නිදා ගන්නවා. ඔහු ඒක වචන නිසා s දානවා. now stop. don't disturb කරන්න එපා. ඔහු නිදා ගන්නවා. ඔහු ඒක වචන නිසා s දානවා ක්‍රියාවට. හරි. පුරුද්දක් වශයෙන් නිදා ගන්නවා habitual action එකක්. ඔහු නිදා ගන්නවා ඉතා තදින් like a dog කියලා කියන්නේ ඉතා තදින් කියන එක ඒකත් idiom එකක්. මත පිට අදහස නෙමෙයි බල්ලෙක් වගේ නෙමෙයි මේකේ තේරුම. ඉතා තදට නිදා ගන්නවා. හරි තදින් කියලා දීලා තියෙනවා මේවා කලින්. ඔහු තදින් නිදා ගන්නවා. he sleeps like a dog. පැය 10ක් තිස්සේ for 10 hours. for කියන්නේ තිස්සේ.
කියන එක මෙතන තේරුම 30. 10 hours පැය 10ක්. ඔහු පැය 10ක් තිස්සේ තදට නිදා ගන්නවා. හරි. ඒක ඕනට වඩා වැඩි. It's way too much. එහෙනම් ඒක ඕනට වඩා වැඩි. ඒක ගොඩක් වැඩි කියන්නේ it's way too much. හරි. it කියන්නේ ඒක, is කියන්නේ වෙනවා. ඕනට වඩා වැඩි වෙනවා. හොඳටම වැඩි වෙනවා. is කියන්නේ වෙනවා. Hello, sir. We can add he overslept. Oversleeps. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. Okay, sir. හරි. හිතන්න ඔයගලගේ exam එක round the corner වුණා. round the corner කියන්නේ මොකද්ද? round the corner. ඉතා ආසන්නයි. නැත්නම් in the pipeline කියන එක ඉතා ආසන්නයි කියන එකනේ. in the pipeline round the corner කියන්නේ ගොඩක් ළඟයි. හරි. දැන් ඔයගලගේ දෙමව්පියෝ කියනවා නේද? ඔයා ඕනට වඩා ක්‍රිකට් සෙල්ලම් නොකළ යුතුයි. මොකද? මොකක් නිසාද? ඔයාගේ විභාගය ඉතා ආසන්න නිසා. කොහොමද කියන්නේ? You should not take The exam is in the pipeline. Very good. should කියන්නේ යුතුයි. should කියන්නේ යුතුයි. should not කියන නොකළ යුතුයි. කෙටි කළාම shouldn't. හරි. you shouldn't play. ඔබ සෙල්ලම් නොකළ යුතුයි. shouldn't play, should not play, සෙල්ලම් නොකළ යුතුයි. හරි. should කියන්නේ යුතුයි, should not නොකළ යුතුයි, should not play, සෙල්ලම් නොකළ යුතුයි. ඔයා සෙල්ලම් නොකළ යුතුයි ඕනට වඩා. way too much. ඒක අගට දාන්න පුළුවන්. හරි. නිසා කියන අපි දාමු since කියලා මෙතන. නිසා. මොකක් නිසාද? වාගේ විභාගේ. your exam is in the pipeline කියන අපල නැත්නම් is මොකද්ද? round the corner. round the corner කියන්නේ මොකද්ද? ඉතා ආසන්නයි. ඉතා කිට්ටුයි. හොඳටම කිට්ටුයි. අත ළඟ. හරි. Sir. ඔව් කියන්න. white board එක මකන්න. Sir. හරි මකන්නේ. Sir, නම type කරලා ඉවන්න ඕනේද? ඔව් නම type කරලා ඉවන්න. හරි. උදාහරණ දෙන්න කැමතිද අත උස්සන්න? සර් නම ටයිප් කරලා යවන්න මොකටද සර්? නෑ නිකන් ටෙන්ඩර්ස් එක ගන්නවා. පැමිණීම ගන්න. හරි. අත උස්සන්න උදාහරණ දෙන්න කැමති අය විතරක්. හිරුක You are way too much. හරි. okay. මට නෙමෙයි කිව්වේ. No sir. හරි. Tamidu? No. Senuk? My friend is a chatterbox. He is way too much. Yeah, very good. So he talks way too much. So he speaks way too much. Parulya? He always spill the bin, so he is way too much. Okay. Hari. Prasadi? My sister volleyball way too much. My sister plays volleyball way too much. Okay. Chanuti? I blame my little brother way too much because he is broken the toys. He is Broken the toys. okay. Hari. Chetana? You shouldn't play computer games way too much because your exam is in the pipeline. Yeah, very good. Hari. අපි නේ ඊළඟට යන්. Excuse me, sir. Okay. Sir, මේ එකට එක කියනවා කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? Tell this to that. Sir teacher To that. Hari කියන්න. Sometimes my best friend Nadun is lost his head way too much. Okay, very good. කවුනේ නදුන්? සර් තනු example එකක් කියන්නද? හරි කියන්න. He plays always games forget his train of thought. It's way too much. Okay, very good. Naveen, හරි කියන්න නවීන්. you shouldn't play football way too much.
Sir, Sadev. Very good. Hari Sri Sadev. Lankan celebrations are way too much. Okay, very good. Sir, may I tell example? Hari, now stop. Hari. මේ කොහොමද කියන්නේ? මේ කාර් එක මිලියන 8ක් වෙනවා. රුපියල් මිලියන 8ක් වෙනවා. ලක්ෂ 80ක්. ඒක ඕනට වඩා වැඩි. This car is 8 million. Therefore, this car Cost is way too much. කියන්නේ this car මේ කාර් එක මිල වෙනවා. පිරිවැය වෙනවා කියලා කියන්නේ cost. කාර් එක ඒක වචන නිසා s අකුරක් දානවා. ඒ කියන්නේ මිල වෙනවා. පිරිවැය වෙනවා. හරි this car costs 8 million rupees. රුපියල් මිලියන 8ක්. හරි මේ කාර් එක රුපියල් මිලියන 8ක් මිල වෙනවා. හරි. ඒක ගොඩක් වැඩි. It's way too much. හරි වාට මෙතන හිතන ඉඩියම් එකක් මතක් වෙනවද දැන් වාට? කාර් එක ගොඩක් ගණන් වැඩි කියන වෙන එකක්. It's way too much කියන්නේ ගොඩක්. cost a fortune. Very good. Expensive. Yeah, expensive මිලාදිකයි නැත්නම් costly කියන්න පුළුවන් තව. Cost a fortune. Luxurious කියන බෑ නේද sir? Luxurious කියන Luxurious බෑ. කියන්න බෑ. Luxurious කියන්නේ සුපර්බෝගීනේ. හරි මේ කාර් එක රුපියල් මිලියන 8ක් වෙනවා. It's way too much. ඒක ඕනට වඩා වැඩි. හොඳටම වැඩි ගාණ. ගාණ වැඩි කියන ඔයගොල්ලෝ දන්න නැත්නම් ලියා ගන්න කියන්න පුළුවන්. expensive මිලාදිකයි costly එක හැමෝම දන්නවනේ මිලාදිකයි කියන්නේ. ගාණ වැඩි නම් මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. මොකද්ද? costs a fortune. සරණවි සම්බයන්ස එක දාන්න බැරි මෙතන දාන්න බෑ. නිකන් ඔයගොල්ලෝ දන්න නැත්නම් ලියා ගන්න. ගාණ වැඩි. costs a fortune. හරි it costs a fortune කියන්නේ ඒක ගාණ වැඩි. එහෙම නැත්නම් it costs an arm and a leg කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ගාණ වැඩි කියන එක. It costs an arm and a leg. අපේ කකුලකුයි මිල වෙනව නෙමෙයි. ගොඩක් ගාණ වැඩි කියන එකම තමයි. Sir, example එකක් දෙන්නද? හරි කියන්නේ. Eating too much salt increase blood pressure. So now my grandmother's pressure is way too much. Very good. Hello, sir. Hello, sir. May I tell example? හරි ඉක්මන් කරන්න. Believe it or not, he spends money like water. It's way too much. Very good. Excellent. හරි. කොහොමද කියන්නේ? ඔව් ඉන්න. Now stop. ඕනට වඩා කන්න එපා. ඕනට වඩා කන්න එපා. Don't eat way too much. ඔයා ලෙඩ වෙයි. Don't eat way too much. Feel under the weather. ලියන්න. එපා නම් don't කියලා කියනවා නේද? don't කියලා කියන එපා නම්. හරි එපා කියන එක තවත් විදිහට කියන්න පුළුවන් try not to. කියන්නේ try not to සමානයි එපා කියන එක තමයි. ඒ කියන්නේ එපා කියන්නේ සමානයි don't. mute කරන් ඉන්න සද්ද ඇහෙනවා mute කරන් ඉන්න. try not to කියන්නේ එපා. ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොකද්ද? මොකද? පැණි රසට sweets. පැණි රස කියන්නේ පැණි රස විතරක් ගත්තොත් sweet. නිකම්ම නම් sweet. මේ පැණි රස පැණි රස කෑම වලට sweets කියලා කියන ස්ථකුරක් දාන්න. හරි. try not to. එහෙම නැත්නම් don't එපා. සද්ද එනවා කාගෙන්ද? mute කරන් ඉන්න. හරි. try not to නැත්නම් don't කියන්නේ එපා. මොනවා කරන්නද? eat. කන්න එපා. එහෙනම් try not to eat. කන්න එපා ඕනට වඩා. way too much. එහෙනම් try not to eat way too much කියන්නේ ඕනට වඩා කන්න එපා. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ කෑවොත්? ඔයා ලෙඩ වෙයි. කොහොමද කියන්නේ? You will be under the weather. Yeah. You will be under the weather. And kick the bucket නේ. Sir, ඔව් ඉන්න sir, බලන්න. under the weather කියන්නේ sick වලටනේ. sick ඔව්. වුණාම. ඔව් අසනීපයි. අසනීප වේවි. සර් example එකක් කියන්නද? හරි wait. තර මේක පැහැදිලිද? ඕනට වඩා කන්න එපා. ඔයා අසනීප වේවි. under the weather කියන්නේ කාලගුණයට නෙමෙයි අසනීප කියන එක. අසනීප වේවි. හරි මේවා හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා නිතරම පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඔයා මේවා දන්නේ නැත්නම් මේ මොකද්ද කිව්වේ කියලා බලයිනේ. Hello, සර් sir. තමුදු example එකක් දෙන්නද? My elder sister shouldn't play computer games and watching TV way too much. Oh, my elder sister should not watch TV and play computer games නේ. should not දැම්මොත් ing දාන්න බෑ. should එනවා නම් ing දාන්න බෑ. verb එක නිකම්ම ing නැතුව තියන්න. present tense එකෙන් infinitive වලින් තියන්න. My elder sister should not
play computer games and watch TV way too much. I can't hear anything. I can't hear anything. Stop. මේක. ඒ කියන්නේ මිලාදිකයි කියන එක. මිලාදිකයි කියන එක තමයි. Hello, sir. හරි now stop හරි කොහොමද මේක කියන්නේ ලෙසි මේක try not to දාලා කියන්නේ දැන් don't එක try not to දාන්න පුරුදු වෙන්න don't එක ගොඩක් අර සැර වැඩි වගේ try not to කියන්නේ ඒත් එපා කියන එකම තමයි උත්සාහ නොකර ඉන්න හරි ඕනට වඩා TV බලන්න එපා කොහොමද කියන්නේ Try not to watch TV. try not to watch Try try not to watch කියන්නේ TV බලන්න එපා try not to watch TV බලන්න එපා try not to watch TV බලන්න එපා ඕනවට වඩා way too much Try not to laugh. yeah very good ඕනවට වඩා TV බලන්න එපා ඔයාව ඇබ්බැහි වෙයි කොහොමද කියන්නේ You will be addicted to it. you will be addicted කියන්නේ ඇබ්බැහි වෙනවා කියන්නේ ඔබලා ඉන්න බෑ හරි සමහර ළමයි කාටුන් වලට ගේම්ස් වලට එහෙම ඇඩික්ට් වෙලා ඉන්න හැම වෙන්න එපා you will be addicted ඔයාව ඇබ්බැහි වේවි හරි පුතා අද මම අඩුවෙන් ගන්න වෙන්නේ අද ඩිබේට් එක කරන නිසා හරි Feel කරගන්න. හරි මම ටක් ගාලා වාක්‍ය හතරක් හෝ පහක් අපි බලමු ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න ඊට පස්සේ ඩිබේට් එකට යමු හරි Sir, don't erase the board. okay Sir, example එක දෙන්න. no The exam. මම සිංහලෙන් කියන වාක්‍ය මට ඉංග්‍රීසි වලින් ඕන ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න හදන්න හරි මම සිංහලෙන් කියන වාක්‍ය මට ඉංග්‍රීසි වලින් ඕන දැන් නැත්නම් ලියා ගන්න no not enough time හරි කොහොමද කියන්නේ නිදහසට කරුණු කියන්න එපා කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද නිදහසට කරුණු කියන්න එපා දැන් නැද්ද don't make excuses නිදහසට කරුණු කියන්න එපා excuses කියන්නේ නිදහසට කරුණුනේ නිදහසට කරුණු හදන්න එපා නෙමෙයි මේ කියන්නේ නිදහසට කරුණු කියන්න එපා ඕනම් try not to දාලා කියන්න පුළුවන් don't වෙනුවට don't make excuses නිදහසට කරුණු කියන්න එපා හරි next one කරුණා කරලා මට මැනේජර් කතා කරන්න පුළුවන්ද කොහොමද කියන්නේ ආචාර්යසිරිය could දාන්න පුළුවන්ද could I speak මට කතා කරන්න පුළුවන්ද could I speak මට කතා කරන්න පුළුවන්ද හිතනවා බැංක් එකට කෝල් එකක් ගන්න could I speak to the manager කලමනාකරුට තවත් උන ආචාර්යසිරිය වෙන්න please කරුණා කරලා මට මැනේජර්ට කතා කරන්න පුළුවන්ද හරි අපි මේ දවස්වල නිවාඩු පිටේ ඉන්නේ කොහොමද කියන්නේ අපි මේ දවස්වල නිවාඩු පිටේ ඉන්නේ We are on the vacation this week. ඒක කියනවා නිවාඩු පිට නම් on vacation කියලා කියනවා හරි on vacation බලන්න අපි ඉන්නවා නම් we are හරි කෙටි කරන්න පුළුවන් මෙහෙම we are කියලා කියන්නේ ඉන්නවා we are අපි ඉන්නවා නිවාඩු පිට Excuse me, sir. දෙවැනි එකේ please could I speak to manager කියලා කියන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් please මොනට ගන්න පුළුවන් හරි we are කියන්නේ අපි ඉන්නවා on vacation නිවාඩු පිට කියන්නේ අපි නිවාඩුවක් ගත කරමින් ඉන්නේ මේ දවස්වල these days මේ s එක z වගේ ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න these days නෙමෙයි these days හරි මේ දවස්වල අපි නිවාඩු පිටේ ඉන්නේ ඔයාලා නම් ගොඩක් දවස් ඉඳන් මෙහෙම නේද Yes, sir. ඒක ඉක්මනට ඉවර වෙන්න කියලා හිතමුනේ මට ඉස්කෝලේ යන්න පුළුවන් කියලා හිතමු Yes, හරි. sir. ඉස්කෝලේ කී සති දෙකයි. ඔව් හරි කොහොමද කියන්නේ හිතන්න ඔයාගේ මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා එයා කොණ්ඩේ හරියට පීරලා නැහැ ඔයාගේ ඔළුව හරියට පීර ගන්න
ඔය කොණ්ඩේ හරියට පීර ගන්න. Comb your hair. ඔව් පීර ගන්න කියන්නේ කොහොමද පීර ගන්න? comb. comb කියන පණාව ඒ වගේම පීර ගන්න කියන්නේ comb තමයි. මෙතන verb එකක් comb කියන එක. පීර ගන්න ඔයගේ කොණ්ඩේ your hair හරියට Properly. correctly. properly කියන්නේ හරියට නැත්නම් මනාව. ඔයගේ කොණ්ඩේ හරියට පීර ගන්න. comb your hair properly. properly කියන්නේ මනාව නැත්නම් හරියට. okay last one. මගේ දෙමව්පියෝ මාව නිතරම සතුටින් තියනවා. නැත්නම් සතුටු කරවනවා. ඒක කොහොමද කියන්නේ? සතුටු කරවනවා. My parents makes me happy. My parents makes me happy. yeah my parents මගේ දෙමව්පියෝ makes me happy. නිතරම නම් always නිතරම Parents make me happy. මගේ දෙමව්පියෝ නිතරම දැන් හොඳට බලන්න බෝඩ් එක සතුටු නම් මොකද්ද? සතුටු නම් happy. සතුටු නම් happy. සතුටු කරවනවා කියන්නේ make happy. එහෙනම් make happy කියන්නේ මොකද්ද? සතුටු කරවනවා. කාවද? මාව. ඒක දාන්නේ මැද්දට. මාව කියන්නේ me. අනුත්ත දානවා නම් I නෙමෙයි අනුත්ත ගාලා object pronoun එක දාන්න me මාව. එහෙනම් make happy කියන සතුටු කරවනවා. කාවද? මාව. මගේ දෙමව්පියෝ නිතරම මාව සතුටු කරවනවා. make happy කියන්නේ සතුටු කරවනවා. හරි සතුටින් තියනවා නම් keep. සතුටින් තියනවා. keep me happy. keep කියන්නේ තියනවානේ. සතුටින් තියනවා. දෙමව්පියෝ බහුවචන නිසා s දාන්නේ නැහැ verb එකට. හරි. අපි ඩිබේට් එකට යන්න කලින් ස්පීච් එක අරන් ඉමු. Ashni, are you ready? Yes, okay. Do a padak ehna madi mic එකට පොඩක් කිට්ටු වෙන්න. Come closer to the mic. Okay, you can start do it. Okay. Good evening, my dear sir and my dear friends. Today I am going to deliver a speech about protect our mother nature. Nature is concentrated with millions of living species around the globe. As nature is growing, it is giving birth to new species. The crude oil and its products, which are intensively used in our daily routine, are provided by the big-hearted nature. We must understand there is nothing in the world as nature. No artificial intelligence or human-invented machine can ever provide what nature can. It is our responsibility to maintain the cleanliness of the Mother Nature. The Mother Nature constitutes of all living things as well as non-living things. To protect the environment, we must stop and avoid using polythene and plastic bags and prefer eco-friendly items to save the atmosphere. We can solve the environment pollution problem with two steps. First, pollution from the source to prevent a bigger impact to the environment. For example, industries decrease amount of water than we use and decreasing amount of waste. And second, very important to keep environment statistical and healthy. For example, making of sustainable environment, we can take technology to solve environmental problems. And for global problems like climate change, ozone problem, and global warming needed cooperation all of sides between one country and another. Not so hard, right? So how we care about pollution which happen in our environment? For that, in my speech today, I want to invite all my friends to protect our Mother Nature. Thank you. Okay, excellent. A timely topic. Very good. Well organized. Very good. Excellent. Hi. Thank you, sir. Now, are you ready? Yes, sir. Are you ready for the debate? Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Hi. Yes, sir. Okay, මට මේ නම් ටිකක් දාන්න ඕනේ මම බෝඩ් එකේ නම දානවා. හරි. Okay. Dear students, we welcome you all for the debate. Today, our debate is about mobile phones are good for students. Okay, there are two teams. What are the two teams? Team A and Team B. That means opposing team and the opposing team කියන්නේ මොකද්ද? මේකට විරුද්ධව කතා කරන අය. Proposing team මේක යෝජනා කරන අය. ඒ වචනත් පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න. හොඳේ. Proposing team කියන්නේ යෝජක කණ්ඩායම. මෙයාලා යෝජනා කරනවා මේක. Mobile phones ශිෂ්‍යයන්ට හොඳයි කියලා. මේ කට්ටිය යෝජනා කරනවා. මේගොල්ලෝ විපක්ෂය. හරි ප්‍රතියෝජක තියෙන. මේගොල්ලෝ කියනවා ඒක හොඳ නෑ කියලා.
මේ මතයට විරුද්ධව මේගොල්ලෝ කතා කරනවා. මේකට පක්ෂව මෙයාලා කතා කරනවා. හරි හොඳයි කියලා මේගොල්ලෝ කියන මෙයාලා කියන හොඳ නෑ නරකයි කියලා. හරි. Okay, let me introduce our two debating teams. නම් ටික ලියාගෙන තියෙනවා. Okay. නම් ටික බෝඩ් එකේ ලියන්නකෝ. නම් ටික බෝඩ් එකේ ලියන එක තමයි. ලකුණු දානවනේ. Okay, team A. Welcome. Ashni, Tanula, Dinet, Senuk, Ginori, Metuki, and Sihali. Okay, team B, our opposing team, Nadun, Hiruka, Praharsha, Hiroshi, Januki, Tisali, and Gagana. Okay. First of all, team A. Who is going to speak? Sir, Tanula. Anula. Okay, you can start. Have a great evening for everyone. Today I am going to deliver my third debate about phones are good to students. Humans' brain developed from hunting era to ultra-modern era. Humans are considered as most intelligent animals in the world. If I am going to speak about the humans topic, the topic goes beyond that. So I am not going to speak about these humans. Alexander Graham Bell was invented the phone to the world. Phones are kind of computers and also like robots. It has artificial intelligence. If we ask any question from the phones, it gives answer very soon. That's why I named the phone as robot in the previous sentence. Therefore, I am going to talk about the uses of phone. If we have phones, we can carry it easily. Without having phones, the citizens in this society will definitely refuse you. Phones are required for communication. So we can say the phones belong to sources of communications. Nowadays, phones are very essential for our lives to communicate with each other since this society became more complex. Phones are useful to both children and young community. These days, we can't go to schools and extra classes. So we have to stay at home and we have to participate to extra classes and school classes in online. Therefore, phones are such a useful equipment. Children are used this phone to their entertainment by playing games. We can get to know the things that happen in the entire world in a flash. Before I end up my debate, I have a request for all of you. Phones are good to students, but don't use it every now and then. Thank you. I am going to wind up my debate. Thank you for listening. Excellent. Brilliant. Wow. Team B. දැන් එතකොට මේගොල්ලෝ හොඳයි කියවනේ මොබයිල් ෆෝන්ස් ශිෂ්‍යයන්ට ළමයින්ට. දැන් මේගොල්ලෝ කියන්න ඕන හොඳ නෑ. මෙයාට අර පොඩක් පහර දෙනවා වගේ දෙන්න ඕන වචන වලින්. හරි team B කියන්න. Nadun. Okay, Nadun, you can start. Good morning, all of you. Today, my topic is about phone is bad thing. Nowadays, all are using phones. They are think phone is their life. They don't know and they can't understand phone is very, very bad thing. My friends told phone is not
a bad phone is not a bad thing. They told phone can be improve our knowledge in a flash. Yes, we can improve our knowledge very fast. But because of its radiation, we all are sick 1 minute. We can get knowledge only phone. No, we can get knowledge by reading books, reading newspapers, and another works. Most of children are addicted phone. These days, we can heard about bad effects of phone. Since a phone recorded aggravating incident, then how tell phone is good thing? Willingly or unwillingly, you won't agree to phone is bad thing. Then I'm going to end my speech and goodbye everyone. Okay, very good. Brilliant. Okay, team A. Who is going to speak? Dinet, you can start. Dinet, you can start. Okay, sir. Good evening, my dear friends and my dear teacher. Today I'm here to talk about the advantages of the phone. Mobile phones for students improves their knowledge. Mobile phone is a good time manager. A phone helps students get help during emergencies and very helpful in studies. And they hold incredible computing power. They are great for staying organized. So thank you for listening to my debate. Okay. Short and sweet. Okay, from team B, who is going to speak? Januki, Hiruka, it was then, Januki. Mobile phones are bad. Mobile phones are bad for students. A student's age is a kind of playing age. Even though they concentrate on their studies, their mind goes to PlayStations, Xbox, Wii computers and mobile phones. Nowadays, I saw lots of students who are distracted by mobile phones. I think they love it because they can download so many games. So what will happen to the students who have their own mobile phones? Before these mobile phones and technology, students spend plenty of time with their family. Now students spend their free time with their mobile phones, either playing games or chatting with friends via mobile phones. They have no idea about how much family is important in their life. When students are playing games on mobile phones, they don't feel the time passing because they concentrate fully on the game. Most of the students choose night time for playing games so that no one will disturb them. Playing games, so they play till 2 or 3 in the early morning unless parents come and shout them to sleep. Some students choose the sleeping time for chatting with friends. Chatting also makes them go to the bed very late. Do you know what happens if they sleep late? Next day they will get tired and find it hard to concentrate on their subjects. Mobile phones can disturb in 2 ways. One is when there is an important lecture going on and if your mobile phone rings during that time, it will disturb the whole class. Most of the students put their mobile phones in silent mode, but some students don't care about it. So the ringtone completely disturbs others and the lecture. Another one is some students want to have a mobile phone, but their parents don't allow them to have one. Such students get frustrated when they see another students having a mobile phone. Not only that, occurrence of road accident and involvement in the unwanted things. Therefore, mobile phones is very bad for students. Thank you.
Okay, very good. Excellent. හරි. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මේ no students ලගේ පැත්තෙන් කතා කරන්න. Students ගැන තියෙන්නේ. Very good. හරි. From team A, who is going to speak? Senuk, you can start. Good evening, my dear sir and my colleagues. I am going to talk about advantages of mobile phones, disadvantages of printed books. Telephone was invented by Alexander Graham Bell in 1876. The mobile phone is another great gift of evolved science. In the 21st century, it has introduced amazing technology advances that is consist of video, camera, calculator, MP3 player, alarm clock, dictionary, and internet facilities. Video call facility help us to build close relationships with our friends and relatives and family members in this COVID-19 pandemic situation. Mobile phones are using online education. Shopping, mobile banking is very helpful for human daily activities. Also, it has used as a mobile library. My dear friends, mobile phones very easy to carry around. Printed books are very heavy. It can't easy to carry around the world. Also, mobile phones can be used anytime, anywhere in 24 hours without external lighting. But printed books can't read at night without external lighting. And also, mobile phones are very small and it can't take large storage space. Printed books can take large storage space. In my opinion, in the 22nd century, mobile phones are beneficial than books. Dear friends, I am going to wind up my introduction. Thank you for your cooperation. Good night, sir and my colleagues. Fabulous. Okay, from team B, who is going to speak? Hiruka, you can start. My dear sir and friends, today my topic is phone is bad for students. Phone use in bad for students. In fact, using a mobile phone for hours at a time is more likely to cause future problems in children. Addition to for programs such as cartoons, games also disrupts children's education. Watching programs that are bad for one's age can distort a child's mind and lead to various forms of abuse. Then the children's society deteriorates due to the children not knowing their parents and siblings. It also creates bad relationships and eventually leads to children community in society. Because of this issue, I think mobile phones use is very harmful to children. Some people are saying to mobile phones good for children, but in my opinion, mobile phone use is bad for children. Thank you all for listening to my speech. Okay, great. From team A, who is going to speak? Metuki, you can start. My dear teacher and my dear friend, I want to tell you that the smartphone is good and suitable for students. Holding a cell phone in your hand is like holding the world in your hand. Nowadays, our study is on the rocks about COVID-19 pandemic, but now it is not problem for us. We're not in a position physical classes, but we are doing our studies online classes on the mobile phone. In my opinion, mobile phones are like a teacher to student these days. Why should I tell you lies? We are on the fence these days about our studies problems. But that one and only solution for mobile phone. But we use the mobile phone very careful, it's advisable. We should not misuse the mobile phone.
You had better think about that now. It's time to end my speech and call it a day. Thank you. Okay, very good. Hari, from team B, who is going to speak? Hiroshi. Hiroshi, you can start. Good evening, my dear sir and my dear friends. Today I am going to talk about mobile phones are bad for students. In the modern world of science and technology, we all face different problems while using technology. The mobile phone is produce of science which has become very important for us. But there are so many disadvantages also we face. We get health problems, social disruption, cost of different accidents. These days, mobile phones has become part of many human activities, but the mobile phones are useless thing. It is true that mobile phones can help students in studies, but only if they use them wisely. Most of the students became addicted to mobile phones and are found playing games, watching movies, and others. If students are busy keeping their eyes on their mobile phones at all time, they won't get time for studying. Being a student, they already need to study their books, which is already enough strain for our eyes. A distance of at least 60 centimeters is prescribed to be maintained between the face of user and the mobile phone. Children who are on their phones too much can miss out on other valuable activities. Cell phones have created multitasking ability that was never possible before. There are endless possibilities when it comes to cell phones, and I think that the future of cell phone is going to be increased. At present, the use of mobile phone is increased rapidly. And as mentioned about the adverse effects are also increasing. Therefore, I hope that you will get rid of the negative and achieve the Okay, very good. Brilliant. From team B, sorry, from team A, who is going to speak? Okay, Ashini. Ashni. Okay, sir. Fabulous Thursday for my dear sir and my dear friends. Today I am going to say mobile phones are good for students. Mobile phones are necessary because it gives you everything which you need to live a good life, like education, entertainment, and information about the latest technology. Mobile phones are very useful in emergency. Mobile phones always keep students in touch with family and school. Sometimes mobile phones can save life. So we can say mobile phones are lifesavers. I'm in favor of mobile phones because we are attending online classes in this lockdown period with the help of mobile phones. Only 20% students are not attending online classes and 18% students are attending the classes. Some students use mobile phones for bad purpose. God has given us mind to know what is right and wrong. So we should apply our mind for good purpose. With the help of mobile, we can purchase anything online setting at home. So I think mobile is good for students. Thank you. Okay, brilliant. Hari. From team B, who is going to speak? Praharsha. Praharsha, you can start. Praharsha. Dear sir and friends, my topic is mobile phones are bad for students. Nowadays, children have become addicted to mobile phones for video games, cartoons, films, and social medias. Many children like to use mobiles instead of play games, ride bicycle, attend hikes, or read books. Students who are addicted to mobile phones lead into massive loss in their concentration, memory, and time for studies. This also affects their awareness and leads to passive mind. Using a mobile phones can harm your brain, especially teenage and children who are under 16 years old. If you use mobile phones too much, you will get bad effects like poor vision, poor sleep, stress, tumors, effects, brain and ear problems. In addition, radiation emitted from the phone are harmful for the ear. Moreover, children can easily access
to unsuitable sites via using the internet, like crimes. This way leads to cyber crimes. Mobile phones have advantages, but this item is not suitable for students. Thank you. Okay, brilliant. Great ideas. හරි. එතෙන්ද කියවුණා විකිරණ ගැනත් නේ. ෆේස් ගැනත් කියවුණා. හරි. ඒතර දන්නවද ඒක? මොබයිල් ෆෝන්ස් විතරක් නෙමෙයි මම මේකට මොකද කියනවා නෙමෙයි මම අනිත් පැත්තට සපෝට් එක දෙන්නම්. හරි සපෝට් කරනවා නෙමෙයි. ඇහැට හොඳ නැති විකිරණ පිට වෙනවා. ඒ වගේම පිළිකාකාරක විකිරණ එහෙමත් පිට වෙනවා මොබයිල් ෆෝන්ස් වලින් විතරක් නෙමෙයි. ඕනම තිරයකින්. ටීවී එකක් වෙන්න පුළුවන්. ලැප්ටොප් එක වෙන්න පුළුවන්, කම්පියුටර් එක වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අවශ්‍ය දෙයට විතරක් පාවිච්චි කරන්න වැඩිපුර අර ගේම්ස් වලට වගේ අබ්බැහි වෙන්න එපා වැඩිපුර බලන්න එපා. හරි. මේ පැත්තට ගත්තොත් මේ දවස්වල ඔන්ලයින් වලට නැතුවම බෑනේ. ඔන්න මේ පැත්තට කිව්වා. හරි ක්ලාස් යන්න බෑ, ඉස්කෝලේ යන්න බෑ, ඔන්ලයින් වලට අනිවාර්යෙන් ඕන වෙනවා ඉතින්. හරි. ඒ නිසා අවශ්‍ය දෙයට පාවිච්චි කරන්න ඒකට අබ්බැහි වෙන්නේ නැතුව. හරි. ඔන්න දෙපැත්තට සපෝට් කළා. හරි. Team A, who is going to speak? Dinuri. Inuri, you can start. Good evening. Today I'm going to speak about mobile phones are good for students. Mobile phones are one of the great invention of this digital world. It is such a common device which is used by the people all around the world. It is a very useful device for pupils nowadays. We can find more information about different types of topics which are related to education. There are lots of entertainment activities in mobile phones. These days, children are at home. They can't go anywhere to meet their friends even. So, by using mobile phones, they can communicate with their friends easily. If you want to relax, you can listen to music and songs. Because of this COVID-19 pandemic, children can't go to schools, but they can learn using this device very effectively. So, I think mobile phones are good for children for their education, entertainment, and for many things. Thank you. Very good. Brilliant. Excuse Hurry, me, from sir. Team B, who is going to speak? Excuse me, sir. Yeah. Again, sir, can I give the next speech? Have you delivered a speech? කලින් ස්පීච් එකක් කළාද? Yes. Yes. හරි. මම ඊළඟ තව කෙනෙක්ට අවස්ථාව දෙන්නම්. ඊට පස්සේ අපි ආපහු තව වටයක් යමු. හරි. මතක් කරපු වෙලාව කවුද ලබන සතියේ මේ ස්පීච් එක කරන්න කැමති? Jai. Okay, Jai. Jai, I will give you the topic. Hurry. From Team B, who is going to speak? I can't hear. Gagana, you can start. Gagana. Welcome everybody, my dear teachers and my dear friends. Using handphone for children is bad. It is very dangerous for children because it has a ray in its screen. It may be harmful eyes when it touched by fingertips. It affects to the brain directly. Maybe got headache. Watching games is also dangerous. At present, they are very bad to good habits. They are games are about kidnappers, robbers, and about murders. It's caused children to think in
real world. Internet is very harmful for children even they are not suicide for even were adopted in powerful countries like China and America say to stop at games. The handphone is like a bland blade. If a children take it, he may become a dangerous present to the society and even family himself. China export billions of handphone. Why do they stop to use in children by law? Thank you. Everybody is Okay, thank you. very good. Hari. From team A, who is going to speak? Siheli. Siheli, you can start. Dear teacher and my dear friends, I think mobile phones are good for students in many reasons. Also, children can get many advantages from phones. When children in their homes alone, they can call their parents if anything happens. These days, we can't meet our friends, so we can call our friends via mobile phones. Especially in this period, students really want phones to join their classes. If someone haven't a mobile phone, they can't join their classes. Not only that, if someone can't attend the classes, they can watch the recording via mobile phone. Not only classes, we can get lot of knowledge from mobile phone. We can know lot of things about foreign countries and so many informations about things. Also, we can know about extra knowledge via mobile phones. Not only that, we can watch education video lessons. We can download education apps for our study life. As an example, I like to make craft and I use my mobile phone to watch it. Another example, I like to learn English well, so I use my mobile phone to learn English well. Not only me, so many students do this. When you miss TV education program, you can watch it from your mobile phone. Nowadays, we can't go to the library to borrow books, so we can get the books via mobile phones and read it. I think you don't have a mobile phone, you can't get extra knowledge. Now I told you some advantages using mobile phones. Now you can think using mobile phones are good or bad to students. Thank you for listening to me and good night. Okay, wonderful. From team B, who is going to speak? From team B, who is going to speak? තිසලි ඉන්නවද? තිසලි නැද්ද? කට් වෙලාද? කවුද ඉන්නේ? කැමති කෙනෙක්ට අවස්ථාවක් තියෙනවා. නැත්තම් කැමති කෙනෙක්ට ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන් ටීම් B එකට. No. Chanuti. හරි, චනිති කතා කරා. හරි. Good evening, my dear sir and my dear friends. I am here today. I am here now. Mobile phones are bad for students. Some students can be used the mobile phone which play the games and the online classes, but the phone is different as marketing of our
our phone shops, the Samsung, Apple, iPhone is 1,500,000 rupees are available in Sri Lanka. Your parent can pay the phone and give you because they likes you got online class and you passed the exams. But some students can be used, the phone is wrong incorrectly. Even seen the phones can be as some students play games and now the hearing from the news, students are kick the buckets of the play games on their phones, and the leak videos can share the social media. Some students are make excuses for their teachers and their friends and their parents. So the phones are bad for students, and using correctly for the online classes, and give it to your parents. Thank you listening for my speech. Okay, very good. And impromptu speech. Impromptu කියන්නේ ඒ වෙලාවෙම සූදානම් වෙච්ච ගමන්නේ. හරි, very good. You have made a wonderful speech in a flash. හරි. Now time for marks. Okay. 8 and 8. Tanola 10. Praharsha 10. Dinet 8. මේවා මම දාදි content එක ගැන බැලුවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ accent එක ගැන බැලුවා. හරි. ඒ වගේම grammar පැත්ත පොඩ්ඩක් බැලුවා. grammar වැඩි සැලකුවේ නෑ මම spoken නිසා. හරි. මෙතුකි 8, සිහලි 8, ඉනුරි 9, සෙනුක් 8, Hiroshi 9, Januki 8, Gagana 8, Chanuti 8. Sir, draw. Yes, sir, draw. Draw, sir. Yes, sir. Right. Draw the same marks. Yes, sir. Sir, 51 name 59 and TMD. 51 name 59, sir. 59, sir. 59. Sir, 59. Yeah, 59, sorry. 59. මේ පැත්ත 59. 59. Yeah, 59. 59. පුදුමයිනේ අදත් draw එහෙනම්. Yes, sir. Sir, gear defect එක draw, sir. Yeah. Okay. Very good. ගොඩක් හොඳයි. ගොඩක් කතා කරන්න වෙලා නැහැ. අපි හරි. අපි අන්තිමට song එක අහන්න. Listen to the song.